ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ PDF ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KAS Mains ANS. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ KAS Mains ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The 1890s and early 1900s were not only a phase of moderate struggle in India but also in South Africa. In what ways did Gandhiji's South African experience prepare him for leadership in India? Elucidate. 1990ರ ದಶಕ ಮತ್ತು 1900ರ ದಶಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನುಭವವು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು? ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರಿ. So the question here is about the role of Gandhiji's freedom struggle or his experience in South Africa and how this prepared for India's freedom struggle. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೇಸಿಸಮ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ Asians had gone to South Africa as laborers. Gandhiji decided to stay in South Africa to organize Indian workers to enable them to fight for their rights. So, he stayed in South Africa till 1914, after which he returned to India. Now we are seeing Gandhiji's struggle in South Africa for the sake of the people of South Africa. Number one is Satyagraha against registration certificates in the year 1906. ಒಂದು ಹೊಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ the certificates of registration of their fingerprints. So Gandhiji had organized a satyagraha against this. ಎರಡನೇದು campaign against restrictions on Indian migration. The earlier campaign was widened to include protest against a new legislation imposing restrictions on Indian migration. ಮೂರನೇದು setting up of Tolstoy farm. As it became rather difficult to sustain the high-pitched struggle, Gandhiji devoted all his attention to this struggle. ನಾಲ್ಕನೇದು campaign against poll tax and invalidation of Indian marriages. A poll tax of around 3 pounds was imposed on all ex-indentured Indians, which was a kind of burden on poor Indians. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1913ರಲ್ಲಿ Gandhiji also fought against those Indian marriages which were not registered on the account that it was not in accordance to Christianity. So, South African experience ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನು? Number one, masses had immense capacity to participate in and sacrifice for a cause that moved them. ಎರಡನೇದು, he was able to unite Indians belonging to different religion, class, women and men under his leadership. Gandhiji also came to realize that
times the leaders have to take decisions which are unpopular with their enthusiastic supporters. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ 1915 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್. The Indian struggle against imperialism took a decisive turn for a broad-based popular struggle with the emergence of Gandhiji on Indian political scene.